Krebs cycle, glycogenolysis, glycogenesis, gluconeogenesis, and HMP shunt. These are the major pathways, and minor pathways means uronic acid pathway. Importance of the uronic acid pathway I have discussed. There are three importance. One is the formation of the glucuronic acid. Second is the formation of the ascorbic acid. Third one is the disease, essential pentosouria. These are the three importance of the uronic acid pathway: glucuronic acid, ascorbic acid, essential pentosouria, which is harmless but inborn errors of metabolism. Now I will discuss about the fructose and galactose. Very short. There is, if you learn glucose metabolism, then fructose and galactose metabolism is easier. Dietary carbohydrates, whatever you take in the form of starch, rice, roti, dal, milk, honey, everything, whatever you take, dietary carbohydrate after absorption and digestion and absorption, it gives rise to 3 hexose. Dietary carbohydrate, whatever we take, on digestion and absorption gives rise to 3 hexose. What are the 3 hexose? Tell me, what are the 3 hexose we can derive from dietary carbohydrate, whatever we take? Whatever we take after digestion and absorption, it gives rise to 3 hexose. Important hexose ki ache? One is glucose, another one is fructose, or another one is a galactose. These are the 3 hexose we derive from the diets, dietary carbohydrates, not proteins or lipids, just carbohydrates present in the diet. And already we have discussed about the metabolism of the glucose. এতদিন যা পড়েছো, যা পড়ানো হয়েছে সেটা কিন্তু গ্লুকোজের মেটাবলিজম, various pathway of the glucose. কারণ glucose is the main predominant hexose in our body. Glucose is the central importance of the carbohydrate metabolism. It is the high rise of the glucose. It is the intolerance of the glucose which gives rise to most important metabolic disorder, that is diabetes mellitus. So we are most importance we give upon the glucose, but these are also very important, and this I will discuss in short. First of all, fructose metabolism. All other hexose, whatever may be, fructose or galactose, ultimately it will enter into the glycolysis, or it will be converted to
any other intermediate of the glycolysis, or it may be converted to glucose. What happens in the fructose? Fructose is a ketohexose. Most abundant ketohexose in our body. Most abundant ketohexose in our body, that is fructose. It can be derived from the fruits. It can be derived from the honey. It can be derived from the table sugar, cane sugar. Cane sugar means glucose plus fructose. How these are metabolized? What happens? What happens upon with the fructose? Fructose after ingestion. Fructose after ingestion by an enzyme fructokinase. Fructokinase, all hexose, whatever may be the nature of the hexose, it will be converted to first phosphorylated form by a kinase. Kinase reaction is most important reaction. Unless it is phosphorylated, it is not, it cannot be metabolized. So phosphorylation will be the first step of every hexose. In case of fructose, it is the fructose 1-phosphate. It is not fructose 6-phosphate. Glucose, when treated with glucokinase, product is glucose 6-phosphate. Okay? But fructose, when treated with fructokinase, it is fructose 1-phosphate, not fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate কি করে আসবে? How fructose 6-phosphate can be generated? By which enzyme? Carbohydrate metabolism পড়েছো তো, বলো কোন এনজাইম? কমন এনজাইম, যেটা ফ্রুক্টোজকেও করবে, গ্লুকোজকেও করবে, গ্যালাক্টোজকেও করবে। 2,6-phosphate. Which enzyme? That is present all over the tissues. That is hexokinase. Hexokinase is the enzyme which phosphorylates glucose to glucose 6-phosphate, fructose to fructose 6-phosphate, and galactose to galactose 6-phosphate. So fructokinase, first step of the fructose metabolism is the fructokinase. এটা আমি যদি হেক্সোকাইনেজ দিয়ে দিতাম তাহলে এটা হতো ফ্রুক্টোজ 6-phosphate হতো, কিন্তু I have normal course it is treated with fructokinase, which fructose 1-phosphate. Fructose 1-phosphate is then treated with an enzyme aldolase B, not aldolase A. Aldolase A is present in the glycolysis. In glycolysis there is an aldolase which is aldolase A. But in fructose metabolism, aldolase is aldolase B. What are the product? Product is the dihydroxyacetone phosphate, which is the intermediate of the glycolysis. Glyceraldehyde. This is a 3,3,6. It is the 6 carbon. Glyceral dehyde. এটা 3 carbon. এটা 3 carbon. ফসফেট যেহেতু একটাই আছে, সুতরাং এটা ডাইহাইড্রোক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট। এখানে গ্লিসারলডিহাইড 3-phosphate হয়নি, but I have to convert glyceraldehyde to glyceraldehyde 3-phosphate to enter into the glycolysis. Glyceraldehyde কে আমি যদি glyceraldehyde 3-phosphate কনভার্ট করি,
তাহলে ওটা গ্লাইকোলিসিসে চলে গেল। This how it can be converted to glyceraldehyde 3-phosphate? Very simple. It is called triokinase. Triokinase. Triokinase, it is a glyceraldehyde থ্রি ফসফেট এবং তারপরে এটা গ্লাইকোলিসিসে চলে যাবে। এখান থেকে কি হবে নেক্সট স্টেপ গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেটের ফসফোগ্লিসারেট 2-ফসফোগ্লিসারেট হবে, তারপর আস্তে 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 তো পাইরুভেট হবে। তাহলে এইভাবে ফ্রুক্টোজটা মেটাবলাইজ হবে। কিন্তু ইম্পর্টেন্সটা কি? It is the pathway. Now I will give rise to importance of this metabolism. Why we learn fructose metabolism? There are two diseases concerned with fructose metabolism. One is the essential fructosuria, which is due to the first enzyme deficiency, that is fructokinase, and another one is the hereditary fructose intolerance, that is due to the second enzyme deficiency, that is aldolase B. তাহলে ইম্পর্টেন্স হচ্ছে গিয়ে ইম্পর্টেন্স অফ দ্য ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজম ইজ দ্য টু ডিসঅর্ডার্স। এটা যদি অ্যাবসেন্ট হয় fructokinase, then it is the essential fructosuria, which is very harmless condition, like essential pentosuria. Essential pentosuria and essential fructosuria are totally harmless. No treatment is required for essential pentosuria or essential fructosuria. But clinicians are confused by Benedict's positive. Clinicians are confused by Benedict's positive. It may be Benedict's positive will be fructosuria or pentosuria gives rise to Benedict's positive, and they will think of diabetes mellitus. But this is not due to diabetes mellitus, because diabetes mellitus will give rise to glucosuria. In case of diabetes mellitus, there will be glucosuria, not fructosuria, not pentosuria. So it is not diabetes mellitus, and it is harmless. It requires no treatment. But deficiency of the second enzyme, if this enzyme is deficient, then the disease is the hereditary fructose intolerance. This is not harmless. This is harmful, and it requires treatment. Hereditary fructose intolerance requires treatment. It is harmful. It may present with lethargy, vomiting, hypoglycemia. Fructose should be omitted from the diet. Treatment is the fructose should be omitted from the diet. যেখানে যেখানে ফ্রুক্টোজ থাকে সেগুলোকে ওমিট করতে হবে, যেমন ফ্রুট জুস, কেন সুগার, হানি. These are the sources of the fructose. We have to eliminate these from the diet. So treatment is the elimination of the fructose in the diet. This is harmless and benign. Any benign condition is harmless, and this one is the harmful. Okay? Now, fructose is converted to fructose 1-phosphate and dihydrogenase to glycolysis. Fructose is very rapidly metabolized in glycolysis. Fructose is very rapidly metabolized. Can fructose very rapidly metabolized than glucose? Because fructose bypasses the controlling enzyme of the glycolysis, that is phosphofructokinase. Fructose bypasses
controlling enzyme of the glycolysis, phosphofructokinase, which is called pacemaker of the glycolysis, and the main control point of the glycolysis. These enzymes are bypassed by the fructose. যদি এনজাইমটা যদি আমি বাইপাস করি তাহলে কি হবে? আমরা যখন বাইপাস করি একটা রাস্তায় তখন আমরা কি, আমরা খুব তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য তো বাইপাস করি। তাহলে এই যদি আমি কন্ট্রোল পয়েন্টগুলোকে যদি আমি বাইপাস করতে পারি তাহলে ফ্রুক্টোজের মেটাবলিজম খুব বেশি হবে। এবার খুব বেশি হলে কি হবে? খুব বেশি হলে হওয়াটা কিন্তু খুব খারাপ। কেন খারাপ? এই জন্য বলা হয় এক্সেসিভ ইনজেকশন অফ দ্য ফ্রুক্টোজ ইজ হার্মফুল। হোয়াই এক্সেস ইনজেকশন অফ দ্য ফ্রুক্টোজ ইজ হার্মফুল? That is the question, and you have to give answer. It is more harmful than glucose. আমরা ওই ফল খেতে বলি না, ফলের রস খেতে বলি না, কিন্তু বেশি খাওয়াটা কিন্তু ঠিক নয়। Excessive ingestion of the fructose is harmful. How? ক্ষতিকর, তার কারণ এটা বাইপাস করছে। বাইপাস করার জন্য ফ্রুক্টোজ থেকে খুব তাড়াতাড়ি ফ্লাডেড কিভাবে গ্লাইকোলাইসিস হয় আমি বলেছি। গ্লিসারলডিহাইড 3-phosphate is the entering point. Dihydroxyacetone phosphate is the entering point of the glycolysis. These are the intermediates of the glycolysis. তাহলে ওইভাবে গ্লাইকোলাইসিসে খুব তাড়াতাড়ি এন্টার করার ফলে ফ্রুক্টোজ থেকে আমি প্রচুর পরিমাণে পাইরুভেট পাবো, প্রচুর পাইরুভেট তৈরি হবে খুব ইজিলি এবং খুব তাড়াতাড়ি। খুব পাইরুভেট এবার যদি প্রচুর পাইরুভেট তৈরি হয়, what will be the consequence? If the pyruvate is increased by the ingestion of the fructose in very rapid manner and with large quantity and in rapid manner, the pyruvate will be derived from fructose. Then excess pyruvate will be converted to acetyl-CoA by the PDH complex. Acetyl-CoA, it may enter into the Krebs cycle, but all acetyl-CoA will not enter into the Krebs cycle. Most of the acetyl-CoA will enter into the synthesis of the fatty acid and synthesis of the cholesterol. The fate of the acetyl-CoA হচ্ছে fatty acid, cholesterol. ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে কি হবে? ফ্যাট হবে বাই এস্টারিফিকেশন। এস্টারিফিকেশন অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড গিভস রাইজ টু ফ্যাট। ফ্যাট মানে ট্রাইগ্লিসারাইড, তাহলে হাইপার ট্রাইগ্লিসারিডিমিয়া হবে। হাইপার ট্রাইগ্লিসারিডিমিয়া, প্রচুর ফ্যাট তৈরি হবে, প্রচুর ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে, প্রচুর কোলেস্টেরল তৈরি হবে। ইট গিভস রাইজ টু হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া। হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া কেন হবে? এটা প্রচুর পরিমাণে হবে কেন? বাইপাস দা PFK1 কন্ট্রোলিং পয়েন্ট। এই কন্ট্রোলিং পয়েন্ট যদি বাইপাস হয় তাহলে কিন্তু প্রচুর পাইরুভেট তৈরি হবে, পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল-CoA তৈরি হবে, অ্যাসিটাইল থেকে কোলেস্টেরল, ফ্যাটি অ্যাসিড, ফ্যাট। হাইপার ট্রাইগ্লিসারিডিমিয়া and hypercholesterolemia will appear by ingestion of the fructose. If we take fructose in large quantities,
hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia will develop. Both are harmful. Hypercholesterolemia gives rise to atherosclerosis and coronary artery disease. This is the mechanism why excessive ingestion of the fructose is harmful. This is the question you have been asked, how fructose is harmful. We can live without fructose. Fructose is not very much essential like glucose. But we cannot live without glucose, galactose. The next one is the galactose. Galactose is a very important than fructose. We can live without fructose, but we cannot live without galactose. Galactose is another hexose which is derived from the carbohydrate. কোত্থেকে galactose আসে? Mainly galactose is coming from the milk sugar. Sugar present in the milk. Which sugar is present in the milk? Lactose. Lactose থেকে আমরা যে দুধ খাই বেশিরভাগ ডায়েরি প্রোডাক্টস, মিল্ক আর ডায়েরি প্রোডাক্টস যে কনজিউম করি সেখান থেকে গ্যালাক্টোজটা আসে। তাহলে গ্যালাক্টোজটা কি হবে? ইট শুড বি ফসফোরিলেটেড। এভরি হেক্সোজ, এভরি পেন্টোজ for metabolism, first it will get phosphorylated. Phosphorylated by kinase. Here ওখানে যেমন ফ্রুক্টোকাইনেস ছিল, এখানে তেমনি হবে গ্যালাক্টোকাইনেস। কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু এটিপি এবং এটিপি লাগবে। আমি কিন্তু সেটা বাইপাস করছি। আমি রিয়াকশানে এটিপি লিখছি না তাড়াতাড়ি করার জন্য। এটা কিন্তু লিখতে হবে প্রত্যেকটা কাইনেসে, যেটা আমি আগে লিখিনি। কিন্তু প্রত্যেকটা কাইনেসে এটিপি উইল বি কনভার্টেড টু এটিপি। প্রত্যেকটা কাইনেসে এটিপি উইল বি কনভার্টেড টু এটিপি এবং ম্যাগনেসিয়াম লাগে কোফ্যাক্টর হিসাবে। এটা আমি লিখিনি আগে, কারণ আমি জানি এটা তোমরা জানো। তোমরা জানো বলে আমি এটা লিখিনি, কিন্তু ওটা লিখতে হবে। যখন তুমি পরীক্ষায় লিখবে ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজম, তখন কিন্তু এটিপিটা লিখতে হবে। যেহেতু এটা কাইনেজ রিঅ্যাকশন মানে ফসফোরিলেশন, লিখতে হবে। গ্যালাক্টোজ 1-phosphate. ওকে, গ্যালাক্টোজ 1-phosphate এবার কি হবে? গ্যালাক্টোজ 1-phosphate is treated with very important enzyme, the deficiency of which gives rise to classical galactosemia. Galactose 1-phosphate is treated with UDP glucose. Already you know the UDP glucose in connection with the glycogen synthesis. Activated glucose that is necessary for glycogen synthesis. এখান থেকে গ্লাইকোজেন হয়, এটা গ্লাইকোজেন সিনথেসিসে আছে। Anyway, galactose 1-phosphate when reacts with glucose, UDP glucose will be converted to UDP galactose, আর এটা হবে গ্লুকোজ 1-phosphate। গ্লুকোজ 1-phosphate থেকে গ্লুকোজ 6-phosphate। এবার এখান থেকে আমি গ্লাইকোলিসিসে চলে যেতে পারি। এটা হচ্ছে রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন, এটা কিন্তু ইরিভার্সিবল রিঅ্যাকশন। এটা কিন্তু রিভার্সিবল। এইখানে যে এনজাইম লাগে, দ্যাট এনজাইম ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সেটা হচ্ছে গিয়ে, এটা নামটা মনে রাখার চেষ্টা করবে। এই এনজাইমটা জিজ্ঞেস করা হয়, হোয়াট ইজ দ্য এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি অফ গ্যালাক্টোসিমিয়া? ইউ উইল রাইট গ্যালাক্টোজ 1-phosphate আগে লিখবে, galactose 1-phosphate uridyl transferase. Enzyme is the galactose 1-phosphate uridyl
ট্রান্সফারেজ, এটা মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে। এটা সংক্ষেপে আমরা গ্যাল্ট বলি। দিস এনজাইম ইজ ইম্পর্টেন্ট, deficiency of which will produce classical galactosemia. গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট, ফসফেট আমি পুরো লিখিনি কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে, গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট ইউরিডিল, যেখানে এখানে ট্রান্সফারেজ হচ্ছে, যেহেতু এখানে ইউরিডিল গ্রুপ আছে, ইউরিডিল গ্রুপটা চলে যাচ্ছে গ্যালাক্টোজের মাথায়, সেই জন্য ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ দিস এনজাইম। তাহলে এখানে কি এনজাইম হলো? গ্যালাক্টোকাইনেজ। এখানে কি এনজাইম? ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ। আবার ইউডিপি গ্যালাক্টোজ থেকে ইউডিপি গ্লুকোজে কনভার্ট করা যায়, সেখানে একটা এনজাইম লাগে। যেহেতু গ্লুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ হচ্ছে এপিমার, সেই জন্য এনজাইমের নাম হচ্ছে এপিমারেজ। তাহলে তিনটে এনজাইম, এটা হচ্ছে 1 নম্বর, এটা হচ্ছে 2 নম্বর, এটা হচ্ছে 3 নম্বর। তিনটে এনজাইম, তার মধ্যে দুটো সেকেন্ড এনজাইম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এনজাইম। Second enzyme is the galactose 1 phosphate uridyl transfer is the most important enzyme for the metabolism of the galactose, and the deficiency of which will cause classical galactosemia. Galactosemia may be non-classical. এটা যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় হতে পারে, এটাও ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে নন ক্লাসিক্যাল। এটার ডেফিসিয়েন্সি হলে পরে ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসেমিয়া। Fructose is not important, I have told, but galactose is important. Why galactose is important? গ্যালাক্টোজ ছাড়া কিন্তু আমরা বাঁচতে, আমাদের পক্ষে লাইফ পসিবল হবে না। কেন হবে না? কারণ গ্যালাক্টোজ থেকে আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড পাই। কি কি কম্পাউন্ড? একটা হচ্ছে গিয়ে ল্যাকটোজ তৈরি করতে পারি এখান থেকে, এখান থেকে তৈরি হয় গ্লাইকোলিপিড তৈরি হয়, যেগুলো মেমব্রেনে আছে, এখান থেকে তৈরি হয় গ্লাইকোপ্রোটিন, এখান থেকে তৈরি হয় প্রোটিওগ্লাইক্যান। তাহলে এই চারটে জিনিসের জন্য কিন্তু গ্যালাক্টোজ ইম্পর্টেন্ট। ফ্রুক্টোজের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি লিখিনি কিছু। ফ্রুক্টোজ ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট, বাট গ্যালাক্টোজ ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ দ্য ল্যাকটোজ, glycolipid, glycoprotein and proteoglycan which requires galactose. Now classical galactosemia, এগুলো হচ্ছে নন ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসেমিয়া, আর এটা হচ্ছে নন ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসেমিয়া। এটাও হতে পারে, কিন্তু এগুলো নন ক্লাসিক্যাল। এটাও হতে পারে ডেফিসিয়েন্সি, কিন্তু সেটা হবে নন ক্লাসিক্যাল। ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসেমিয়া মিনস ডেফিসিয়েন্সি অফ দ্য গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ। এখন গ্যালাক্টোজ ইজ নেসেসারি। গ্যালাক্টোজ থেকে ল্যাকটোজ কি করে তৈরি হবে? গ্যালাক্টোজ থেকে ল্যাকটোজ খুব ইজিলি তৈরি হয়। এই যে ইউডিপি গ্যালাক্টোজ প্লাস গ্লুকোজ, এখান থেকে এটা যদি গ্লুকোজের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে তাহলে হয়ে যাবে ল্যাকটোজ প্লাস ইউডিপি। এনজাইম হচ্ছে গিয়ে ল্যাকটোজ সিনথেজ। তাহলে ল্যাকটোজ সিনথেজ ইজ অ্যান এনজাইম হুইচ কনভার্টস galactose to lactose. তাহলে ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসেমিয়া মানে এটা। এবার গ্যালাক্টোসেমিয়াতে আমি আসি। হোয়াই গ্যালাক্টোসেমিয়া ইজ ইম্পর্টেন্ট? গ্যালাক্টোসেমিয়াতে কি হবে? যেহেতু
এনজাইমটা অ্যাবসেন্ট, তাহলে কি হবে? তাহলে অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য গ্যালাক্টোজ, accumulation of the galactose in the blood, accumulation of galactose in blood, সেই জন্য আমরা বলছি এটাকে গ্যালাক্টোসিমিয়া। যদি ব্লাডে যদি অ্যাকুমুলেশন হয় তাহলে গ্যালাক্টোসুরিয়া হবে, ইউরিনে চলে আসবে, পজিটিভ বেনেডিক্টস টেস্ট পাওয়া যাবে, বাট নট ডায়াবেটিস, পজিটিভ বেনেডিক্টস টেস্ট পাওয়া যাবে। আর বিকজ অফ দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য গ্যালাক্টোজ শুধু অ্যাকুমুলেশন হবে না, তার সঙ্গে গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট অ্যাকুমুলেট হবে, কারণ গ্যালাক্টোজ থেকে গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট হবে, গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট will be treated by galactose 1 phosphate uridine transferase. এবার বিকজ অফ দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য galactose 1 phosphate will be in the liver. Galactose will be accumulated in the blood, galactose 1 phosphate will be accumulated in the liver and produces hepatocellular dysfunction, cirrhosis, hepatitis. তাহলে অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট হতে পারে, accumulation of the galactose 1 phosphate in liver, এখান থেকে হবে হেপাটোমেগালি হবে, লিভার বেড়ে যাবে, হেপাটোমেগালি অ্যান্ড হেপাটোসেলুলার ডিসফাংশন। তাহলে হেপাটোসেলুলার ডিসফাংশন হতে পারে। আর গ্যালাক্টোজ ইজ নেসেসারি ফর গ্লাইকোলিপিডস, গ্যালাক্টোজ ইজ নেসেসারি ফর গ্লাইকোপ্রোটিনস, গ্লাইকোলিপিডস আর মেনলি প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্রেন। যদি ব্রেনে যদি গ্লাইকোলিপিড তৈরি না হয় তাহলে যেটা হবে তার নাম হচ্ছে মেন্টাল রিটার্ডেশন। মেন্টাল রিটার্ডেশন ইজ দ্য ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফিচার্স অফ দ্য গ্যালাক্টোসিমিয়া। ফিজিশিয়ানস আর কনসার্ন only with mental retardation, because all these hepatocellular dysfunction we can reverse. We can reverse hepatocellular dysfunction by dietary treatment. But once mental retardation is developed, it cannot be reversed unless it is treated very early. It should be treated within 10 days of birth. If we treat a galactosemia patient within 10 days of birth, no symptoms may develop, no complication will develop like mental retardation, which is the most important features of the galactosemia. তাহলে গ্যালাক্টোসিমিয়াতে কি কি হবে? গ্যালাক্টোসিমিয়াতে যে যা হবে সেটা হচ্ছে কি, এক নম্বর হচ্ছে ফিচার্স, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে মেন্টাল রিটার্ডেশন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার। দু নম্বর হচ্ছে গিয়ে হেপাটোসেলুলার ডিসফাংশন। এখান থেকে জন্ডিস ডেভেলপ করতে পারে, জন্ডিস, হেপাটোমেগালি হতে পারে। এবং মেন্টাল রিটার্ডেশনের সঙ্গে ফেলিওরস টু থ্রাইভ। ফেলিওরস টু থ্রাইভ মানে নর্মাল ফিজিক্যাল গ্রোথটা হবে না। এই ফেলিওর টু থ্রাইভ কথাটার মানে হচ্ছে গিয়ে যে একটা নর্মাল যে ফিজিক্যাল গ্রোথ হয়, ঠিক সময় হাঁটবে, ঠিক সময় কথা বলবে, এই যে ঠিক সময় কথা বলা, ঠিক সময় হাঁটা, একে বলা হয়, এটা যদি ঠিক মতো হ্যাম্পার হয় তাকে আমরা বলি ফেলিওর টু থ্রাইভ। ফেলিওর টু থ্রাইভ মিনস নর্মাল ফিজিক্যাল গ্রোথ ইজ হ্যাম্পার্ড। আর মেন্টাল রিটার্ডেশন মিনস
mental growth is hampered. So these are the features of the arakta features important, that is cataract. Cataract is the feature of the galactosemia. Why cataract develop? Galactose is converted to accumulation. Galactose তো প্রচুর আসছে। গ্যালাক্টোজ এটা এই পাথওয়েতে যদি না যেতে পারে, if the galactose cannot proceed to normal pathway, then it will proceed to abnormal pathway. What is the abnormal pathway? Galactose will be reduced to galactitol. Galactose will be reduced to galactitol. Reduction হয়ে galactitol হবে. This galactitol, this is osmotically active compound. Osmotically active substance. এটা যদি লেন্সে জমা হয় তাহলে কি হবে? When this galactitol is accumulated in the lens, it will draw water osmotically and lens become opaque. Transparent lens is usually transparent. But when lens become opaque or opacity of the lens, that is the cataract. Cataract is due to accumulation of the galactitol, an osmotically active compound which draws the water and causes lens cell swelling. Ultimately, there is scarring and there is cataract. তাহলে প্রথমে হবে সোয়েলিং, তারপরে স্কারিং, তারপরে ক্যাটারাক্ট, মানে ওপেসিটি। দিস ইজ দ্য কজ অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ক্যাটারাক্ট ইন ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসেমিয়া। দিস আর দ্য ফিচার্স অফ দ্য গ্যালাক্টোসেমিয়া। You may face clinical problems. You may face clinical problems like ফেলিয়ার টু থ্রাইভ কথাটা মানে আমি বলে দিয়েছি। ও বলবো মা কমপ্লেন করবে ঠিক মতো হাঁটছে না, ঠিক মতো কথা বলছে না, ঠিক মতো বিহেভ করছে না, যেটা করা উচিত মানে 2 ইয়ার্স বেবির, যা যা হওয়ার কথা 2 ইয়ার্স বেবির, সেগুলো কিন্তু হয়নি। ইউজুয়ালি মা এটা কমপ্লেন করবে। হ্যাঁ, অন এক্সামিনেশন দেয়ার ইজ বাইল্যাটারাল, ফিজিশিয়ান দেখলো তার মধ্যে ক্যাটারাক্ট ডেভেলপ করেছে আস্তে করে, খুব তাড়াতাড়ি, খুব বেশি নয় কিন্তু অল্প। দেয়ার ইজ বাইল্যাটারাল ক্যাটারাক্ট। বাইল্যাটারাল মানে দুটো চোখেই ক্যাটারাক্ট হবে। বেনেডিক্টস টেস্ট পজিটিভ, blood glucose normal. These are the clinical problems. You have to know what is the diagnosis. Okay? তোমাকে বলবে না গ্যালাক্টোসেমিয়া, সরাসরি দেবে না। A problem will be presented to you like this, and you have to answer the problem. You have to diagnose. If you know the galactosemia, you can answer this problem. You can answer or you can solve this problem. কেন ক্যাটারাক্ট হয় সেটা বলতে হবে, কেন বেনেডিক্টস টেস্ট পজিটিভ হয় সেটা বলতে হবে। This is about the galactose. Next I am coming to the lipid for your examination. এই লিপিডের ক্লাসিফিকেশন তোমরা বলতে পারছো না, লিপিড কাকে বলে সেটা তোমরা বলতে পারছো না। লিপিডসের ক্লাসিফিকেশন কিন্তু সোজা তো, সিম্পল কাকে বলবে, হ্যাঁ
কমপ্লেক্স কাকে বলবে আর ডিরাইভড কাকে বলবে? সিম্পল মানে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে আর অ্যালকোহল থাকবে। ঠিক আছে? কমপ্লেক্স মানে ফ্যাটি অ্যাসিড, তার সঙ্গে অ্যালকোহল থাকবে, তার সঙ্গে একটা থার্ড সাবস্টেন্স থাকবে। এইটা হচ্ছে সিম্পল আর কমপ্লেক্সের মধ্যে তফাৎ। সিম্পল মানে ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস অ্যালকোহল, কমপ্লেক্স মানে ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস অ্যালকোহল প্লাস এক্স। এক্সটা আমি পরে আসছি। অ্যালকোহল, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল, ট্রাইগ্লিসারাইড। ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে, অ্যালকোহল হচ্ছে গিয়ে গ্লিসারল। অ্যালকোহল যখন গ্লিসারল তখন ওটা হবে ট্রাইগ্লিসারাইড। ইট ইজ কল্ড সিম্পল লিপিড। এটাকে ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলসও বলি। ইট মে বি, এটাকেই ফ্যাটস বলে, এটাকেই অয়েলস বলে। ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস আর নাথিং বাট ট্রাইগ্লিসারাইড। যদি মেল্টিং পয়েন্ট খুব কম হয় তখন সেটা অয়েল, মেল্টিং পয়েন্ট যদি বেশি হয় তখন সলিড হবে, তখন সেটা হবে ফ্যাট। ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলসের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, তফাৎ হচ্ছে শুধু মেল্টিং পয়েন্টে। অল আর ট্রাইগ্লিসারাইডস। Triglyceride হচ্ছে গিয়ে নিউট্রাল ফ্যাট, and the accumulation of the triglyceride in the adipose tissue in the viscera gives rise to obesity. ট্রাইগ্লিসারাইড নিয়ে আমরা কেন এত ভাবি? এই দুটো জিনিস নিয়ে আমরা খুব ভাবি, একটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড, একটা হচ্ছে কোলেস্টেরল। ট্রাইগ্লিসারাইড নিয়ে ভাবি তার কারণ, ট্রাইগ্লিসারাইডের যদি অ্যাকুমুলেশন বেশি হয়, সিনথেসিস যদি বেশি হয়, যে কোনো কারণেই হোক, অনেক কারণে হতে পারে, মেন কারণ হচ্ছে কি ডায়েট এবং ল্যাক অফ এক্সারসাইজ, তাহলে কিন্তু ওবেসিটি হবে। We are concerned with triglyceride. Obesity is nothing but excessive amount of the triglyceride. এইবার আর একটা জিনিস হতে পারে, ওয়াক্স হতে পারে। ওয়াক্সটা কি? যেখানে অ্যালকোহল হবে, অ্যালকোহল হবে কি হবে? মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল, মনোহাইড্রিক হায়ার মলিকুলার ওয়েট অ্যালকোহল, মনোহাইড্রিক হায়ার molecular weight alcohol. We are not concerned with wax. We are not concerned with wax. Wax is not present in our body. আমরা ওয়াক্স নিয়ে চিন্তিত নই, আমরা ওয়াক্স নিয়ে ভাবিও না, কিন্তু ক্লাসিফিকেশনের জন্য, বোঝানোর জন্য, সিম্পল লিপিড বোঝানোর জন্য বললাম। আর একটা যে সিম্পল লিপিড হচ্ছে, যদি অ্যালকোহল যদি কোলেস্টেরল হয়, অ্যালকোহল গ্লিসারল হতে পারে, অ্যালকোহল মনোহাইড্রিক হায়ার মলিকুলার ওয়েট অ্যালকোহল হতে পারে, অ্যালকোহল কিন্তু কোলেস্টেরল হতে পারে। কোলেস্টেরলের কিন্তু OH গ্রুপ আছে। When alcohol is the cholesterol, the simple lipid is cholesterol ester. কোলেস্টেরল OH গ্রুপের সঙ্গে অ্যালকোহল ফ্যাটি অ্যাসিডের যদি এস্টারিফিকেশন হয়, that is called cholesterol ester, and cholesterol ester is the simple lipid, but cholesterol is a derived lipid. Cholesterol ester is the simple lipid, but cholesterol is derived lipid. তাহলে এটা কোলেস্টেরল এস্টার হতে পারে, কোলেস্টেরল এস্টার হতে পারে, যেখানে অ্যালকোহল হচ্ছে কোলেস্টেরল। যেখানে অ্যালকোহল কোলেস্টেরল, ইট ইজ সিম্পল লিপিড। ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস কোলেস্টেরল, কোলেস্টেরল এস্টার ইজ অলসো সিম্পল লিপিড। তাহলে সিম্পল লিপিড হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড, সিম্পল লিপিড হচ্ছে কোলেস্টেরল এস্টার, যে দুটো আমাদের বডিতে আছে। সিম্পল লিপিড ওয়াক্স ইজ নট প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি। ওকে, দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য সিম্পল লিপিড, and you are not giving the example of the simple lipid on examination. সিম্পল লিপিড তোমরা বলতে পারছো না, কেন বলতে পারছো না? সিম্পল লিপিড ইজ অ্যালকোহল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার, এস্টার অফ অ্যালকোহল অ্যান্ড ফ্যাটি অ্যাসিড।
এটা হতে পারে ট্রাইগ্লিসাইড হতে পারে, এটা কোলেস্টেরল এস্টার হতে পারে, এটা ওয়াক্স হতে পারে, বাট উই আর নট কনসার্ন উইথ ওয়াক্স। এই বই পড়ে কিন্তু হবে না, এগুলো একটু বুঝতে হবে ব্যাপারটা। কমপ্লেক্স লিপিড আমি কি বলেছিলাম? কমপ্লেক্স লিপিড হচ্ছে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড হবে, অ্যালকোহল হবে, তার সঙ্গে একটা এক্স থাকবে। এই এক্সটা যখন ফসফরিক অ্যাসিড, তখন এটা ফসফোলিপিড। ওকে, এই এক্স যখন প্রোটিন, তখন হবে কি হবে? তখন কি হবে? এক্স যদি প্রোটিন হয়, লিপিড প্লাস প্রোটিন কি হবে? লাইপোপ্রোটিন। তাহলে হবে লাইপোপ্রোটিন। তাহলে লাইপোপ্রোটিন, ফসফোলিপিড, আর এক্স যদি কার্বোহাইড্রেট হয়, এক্স কার্বোহাইড্রেট হলে পরে তখন কি হবে? তখন হবে গ্লাইকোলিপিড। তাহলে ফসফোলিপিড, লাইপোপ্রোটিন, গ্লাইকোলিপিড, এটা হচ্ছে কি কমপ্লেক্স লিপিড। কমপ্লেক্স কেন বলছি? ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল ছাড়া আরও একটা থার্ড কম্পাউন্ড আছে। ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল ছাড়া আরও একটা থার্ড কম্পাউন্ড আছে। থার্ড কম্পাউন্ড যদি ফসফরিক অ্যাসিড হয়, ফসফোলিপিড। থার্ড কম্পাউন্ড যদি সুগার হয়, তাহলে গ্লাইকোলিপিড। থার্ড কম্পাউন্ড যদি প্রোটিন হয়, তাহলে লাইপোপ্রোটিন। ব্যাস, এটাই তো। এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কমপ্লেক্স লিপিড, most important complex lipid is the phospholipid. Which are present in the membrane. ফসফোলিপিডস, ফসফোলিপিডসে কি থাকবে? ফসফোলিপিড দু রকম হতে পারে অ্যাজ পার অ্যালকোহল। যদি অ্যালকোহল যদি গ্লিসারল হয়, তাহলে সেটা হবে গ্লিসারো ফসফোলিপিড। অ্যালকোহল যদি স্ফিঙ্গোসিন হয়, তাহলে হবে স্ফিঙ্গোলিপিড। আমি বলেছিলাম ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যালকোহল প্লাস এক্স। এখানে যদি অ্যালকোহল যদি গ্লিসারল হতে পারে, অ্যালকোহল পার্ট হচ্ছে গ্লিসারল, alcohol part may be sphingosine. Sphingosine is also alcohol. Alcohol may be sphingosine. তখন এটা হবে গ্লিসারো ফসফো লিপিডস। তখন এটা হবে স্ফিঙ্গোলিপিডস। গ্লিসারো ফসফোলিপিডস। ওকে, এইভাবে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবে। ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যালকোহল প্লাস এক্স। এইবারে গ্লিসারো ফসফোলিপিড অনেক হতে পারে। কি কি গ্লিসারো ফসফোলিপিড হতে পারে আমি সেটা দেখাচ্ছি। আগে ফসফোলিপিডের স্ট্রাকচারটা আমি আঁকি, তাহলে বুঝতে পারবে। স্ফিঙ্গোলিপিডের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে, বেস্ট এক্সাম্পল অফ দ্য স্ফিঙ্গোলিপিড ইজ দ্য sphingomyelin, but many glycerophospholipids are present in our body. স্ফিঙ্গোলিপিডের যদি বেস্ট এক্সাম্পল দিতে হয়, তোমার একটা এক্সাম্পল যদি দিতে হয়, ইউ আটার স্ফিঙ্গোমাইলিন। ওকে, এবার আমি আসছি গ্লিসারোফসফোলিপিডে।
গ্লিসারল ফসফোলিপিডটা কীরকম হবে? আমি কি বলেছি? গ্লিসারল ফসফোলিপিডে গ্লিসারল থাকবে, ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে, আর একটা ফসফরিক অ্যাসিড থাকবে। গ্লিসারল থাকবে, ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে, ফসফরিক অ্যাসিড থাকবে, দ্যাট ইজ এক্স। আগে আমি গ্লিসারলটা আঁকি। দিস ইজ গ্লিসারল। এই 1 নম্বর এবং 2 নম্বর, এটা হচ্ছে 1 নম্বর কার্বন, এটা হচ্ছে 2 নম্বর কার্বন, এটা হচ্ছে 3 নম্বর কার্বন অফ গ্লিসারল। 1 আর 2 ইজ স্টারিফাইড উইথ ফ্যাটি অ্যাসিড, ইজ স্টারিফাইড উইথ ফ্যাটি অ্যাসিড। তখন কি হবে? ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড, এই ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার হলো। আবার এখানেও একটা ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার হলো। এখানে ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে R2COH। ওকে, তাহলে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে, কিন্তু ট্রাইগ্লিসারাইডে থাকবে 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড। এবার এটাও যদি এস্টারিফিকেশন উইথ ফ্যাটি অ্যাসিড হয়, তাহলে এটা হবে ট্রাইগ্লিসারাইড। যেটা লিখলাম আমি সেটা হবে ট্রাইগ্লিসারাইড। ঠিক আছে, 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড যদি এস্টারিফিকেশন হয় 3টে OH গ্রুপের সঙ্গে, তাহলে সেটা হবে ট্রাইগ্লিসারাইড আর ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল। এখন মডার্ন নেম হচ্ছে কি টিএজি, টিজি নয়। টিএজি মানে হচ্ছে ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল, টিজি কথাটার মানে হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইডস। তাহলে আমি যে স্ট্রাকচারটা এখন আঁকলাম, দ্যাট ইজ নট ফসফোলিপিডস, দ্যাট ইজ ট্রাইগ্লিসারাইডস। এবার ফসফোলিপিড করতে গেলে কি হবে? এখানে একটা ফসফেট যোগ হবে, ফসফরিক অ্যাসিড যোগ হবে। দিস ইজ ফসফোলিপিড, দিস ইজ ফসফোলিপিড। এখানে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে আর একটা ফসফেট থাকবে। দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড, একটা ফসফেট, সেটা হচ্ছে কি ফসফোলিপিড। এই এক্স এর উপর ডিপেন্ড করছে ফসফোলিপিডের নাম। এক্স যদি কোলিন হয় তাহলে সেটা হবে ফসফ্যাটিডিল কোলিন। এক্স যদি ইথানল আমিন হয়, দ্যাট উইল বি ফসফ্যাটিডিল ইথানল আমিন। এক্স যদি আইনোসিটল হয়, দ্যাট উইল বি ফসফ্যাটিডিল আইনোসিটল। এক্স যদি সেরিন হয়, সেটা হবে ফসফ্যাটিডিল সেরিন। তাহলে ফসফ্যাটিডিল কোলিন, ফসফ্যাটিডিল ইথানোলামিন, ফসফ্যাটিডিল সেরিন, দিজ আর গ্লিসারোফসফোলিপিডস। যেখানে এক্স যেখানে কোলিন হবে, এক্স যেখানে ইথানোলামিন হবে, সেখানে হবে সেই সেই হিসাবে নাও হবে। তাহলে এখানে এইটা হচ্ছে কি ফসফোলিপিড। এইখানে একটা এইটা একটা তেল, এটাকে তেল বলে, এটা একটা তেল। and this is become head. সেই জন্য একটা কনফিগারেশন আমরা কি লিখি? কনফিগারেশন আমরা ফসফোলিপিডে আমরা লিখি মানে ডায়াগ্রামেটিক কনফিগারেশন। এটা হচ্ছে কি হেড আর দুটো টেল। এটা হচ্ছে কি ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ফসফোলিপিড। এইটা কোথা থেকে কোথায় এলো? দিস ইজ হেড, এখান থেকে হেড এসছে। এই দুটো হচ্ছে টেল। এটা যদি স্যাচুরেশন হয় তাহলে স্ট্রেট হবে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা আনস্যাচুরেটেড হয়, সেই জন্য এটা বেন্ট হবে। এটা স্যাচুরেট হতে পারে, এটা আনস্যাচুরেটেড হতে পারে। এটা যদি এটা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, স্ট্রেট হচ্ছে গিয়ে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। And this is the diagrammatic representation of the phospholipid.
এবং আমরা যখন ফসফোলিপিড লিপিড বাইলেয়ার বলি, এই লিপিড বাইলেয়ার মানে 2 লেয়ার্স অফ দ্য ফসফোলিপিড, দুটো লেয়ার অফ দ্য ফসফোলিপিড, এই একটা লেয়ার আর একটা লেয়ার, এইভাবে চলে লিপিড বাইলেয়ার। দিস ইজ কল্ড লিপিড বাইলেয়ার। লিপিড বাইলেয়ারের প্রত্যেকটা আমি ওই লিপিড বাইলেয়ারের যে ইউনিট অফ দ্য লিপিড বাইলেয়ার, দ্যাট ইজ ফসফোলিপিড। ফসফোলিপিডের আমি কেন আমি এই দুটো লাইন দিয়েছি এবং কেন আমি এটা একটা গোল দিয়েছি, আই হ্যাভ এক্সপ্লেন। Now I will discuss about the fatty acid. এগুলো আরো পড়বে, আমি জাস্ট fatty acid is the important part of the fat, important part of the phospholipid. ফ্যাটের খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট এবং মোস্ট অফ দ্য পার্ট অফ দ্য ট্রাইগ্লিসারাইড and most of the part of the phospholipid are the fatty acids. এই ফ্যাটি অ্যাসিডসকে কিভাবে ভাগ করা হয়? ফ্যাটি অ্যাসিডকে কিভাবে ভাগ করা হয়? স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড। আনস্যাচুরেটেড আবার দুভাগে ভাগ করা হয়, মনো, পলি। মনোকে আমরা বলি মুফা, পলিকে আমরা বলি পুফা। পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, এইভাবে ফ্যাটি অ্যাসিডকে আমরা ইউজুয়ালি ভাগ করে থাকি। আবার ফ্যাটি অ্যাসিডকে আমরা ভাগ করে থাকি চেন অনুসারে, শর্ট চেন, মিডিয়াম চেন, লং চেন, আর একটা হচ্ছে ভেরি লং চেন। শর্ট চেন মানে যে 2 to 4, মিডিয়াম চেন হচ্ছে গিয়ে ওই 4 to 8, হ্যাঁ 4 to 8 না, 4 to আরও বেশি হবে, 4 to 12। লং চেন হচ্ছে গিয়ে 12 to 20, আর মোর দ্যান 20 হলে সেটা ভেরি লং চেন। কার্বন নাম্বার এইভাবে ভাগ করা যায়। অনেকগুলো ওয়েতে ফ্যাটি অ্যাসিড ভাগ করা যায়। ফ্যাটি অ্যাসিডকে আরেকভাবে ভাগ করা যায় ইভিন চেন, ইউজুয়ালি এটাই বেশি থাকে, অড চেন। পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো জিজ্ঞেস করা হবে ভাইভাতে। এবার ফ্যাটি অ্যাসিডের এক্সাম্পল। ফ্যাটি অ্যাসিডকে আমরা স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড, স্যাচুরেটেড এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি না। স্টিয়ারিক অ্যাসিড, পামেটিক অ্যাসিড, এগুলো হচ্ছে স্যাচুরেটেড। পামেটিক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে কমন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি। ওয়ান ইজ দ্য 16 কার্বন। যদি জিজ্ঞেস করা হয় নেম ওয়ান স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, you should not be blank, you should give answer. It is stearic acid, it is palmitic acid. Our next question, what is the carbon of the palmitic acid? You must tell 16. What is the carbon of stearic acid? You must tell 18. Palmitic acid, stearic acid are the most important saturated fatty acid, and most important unsaturated fatty acids depends upon the number of the double bonds. Number of the double bonds এর উপর ডিপেন্ড করছে unsaturated fatty acid. যদি নাম্বার অফ ডাবল বন্ডস 1 থাকে, এক্সাম্পল ইজ দ্য অলিক অ্যাসিড। নাম্বার অফ ডাবল বন্ড যদি 2 থাকে, এক্সাম্পল হচ্ছে লিনোলিক অ্যাসিড। নাম্বার অফ ডাবল বন্ড যদি 3 থাকে, এক্সাম্পল ইজ দ্য লিনোলিনিক অ্যাসিড। নাম্বার অফ ডাবল বন্ড যদি 4 থাকে, এক্সাম্পল উইল বি অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড। ইউ শুড লার্ন ইট, ভেরি ইজি and very easy to remember. You have to remember it, you have to produce it in exam. Oleic acid. Oleic acid is the most important mono unsaturated fatty acid.
অলিক অ্যাসিড হচ্ছে দুটো ফর্মে থাকে, অলিক অ্যাসিড আর এলাইটিক অ্যাসিড। অলিক অ্যাসিড হচ্ছে সিস ফর্ম। অল ন্যাচারালি যতগুলো আমি ফ্যাটি অ্যাসিড বললাম সেগুলো কিন্তু সব সিস ফর্ম। সিস ফর্ম আছে যে একটা ট্রান্সফর্ম থাকে ডিপেন্ডিং আপন দ্য isomerism, cis trans isomerism. Have you heard cis trans isomerism? You should know cis trans isomerism because cis form is very, very important. Trans form is not important. Trans form is harmful. Oleic acid হচ্ছে monounsaturated fatty acid, মুফা। এরা কার্বন নাম্বার হচ্ছে গিয়ে 8 বলছি, 18 যে, আর ডবল বন্ড হচ্ছে 1। এটা শর্ট হ্যান্ড নাম হচ্ছে কি, এটা অলিক অ্যাসিডের শর্ট হ্যান্ড নেম। আমি এটা দেখেই বুঝতে পারবো এটা অলিক অ্যাসিড। 18 মানে হচ্ছে কার্বন নাম্বার, সেমিকোলন 1 হচ্ছে ডবল বন্ড। এইবার ডবল বন্ডের পজিশন হচ্ছে কি ডেল দিয়ে করা হয় 9, মানে এদিক থেকে যদি আমি করি COH, এদিকে CH3, এটা হবে 1, 1 2 3 4 এইভাবে হবে। তাহলে 9 নম্বর থেকে 9 আর 10 ডবল বন্ড আছে। এই ডবল বন্ড হবে 9 আর 10, 9-10 কার্বনের ডবল বন্ড থাকবে। এটা হচ্ছে কি অলিক অ্যাসিড। এবার হচ্ছে কি লিনোলিক অ্যাসিড। এটা কিন্তু পুফা, কারণ মোর দ্যান 1 ডবল বন্ড। যদি একটা ডবল বন্ড থাকে মুফা, মনোআনস্যাচুরেটেড। যেহেতু একের বেশি থাকলে সেটা হবে পুফা। বোথ পুফা and মুফা in a certain is required for health. For healthy life, there is a certain proportion of mufa and pufa. লিনোলিক অ্যাসিড কি হবে? এটাও 18 কার্বন, কিন্তু ডবল বন্ড হচ্ছে দুটো। এবার ডবল বন্ডের পজিশনটা কি হবে? একটা হচ্ছে 9, একটা হচ্ছে 12। আমি এইটা দেখে আমি বলতে পারবো এটা কি অ্যাসিড, কি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। লিনোলিক অ্যাসিড, লিনিক অ্যাসিড, এটাও কুফা, এটারও কার্বন হচ্ছে 2, 18, 2, 9 যদি হয় একটা যদি 12 হয়, আর একটা হবে 15, তিনটে করে অ্যাড হবে। ঠিক আছে, তিনটে করে অ্যাড হবে। প্রথমটা 9 অলিক, লিনোলিক 9 আর 12, লিনোলিনিক তিনটে 9, 12, 15। 9, 12, 15 মানে কি 9, 10 একটা ডবল বন্ড, 15, 16তে একটা ডবল বন্ড, আর 12, 13তে একটা ডবল বন্ড, 15, 16তে একটা ডবল বন্ড। সেই জন্য আমরা বলছি 9, 12, 15। আর একটা হচ্ছে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড। কার্বন, এটা আমরা 2 লিখেছি কেন? 3 হবে। 9, 12, 15, 20 কার্বন, কিন্তু 4টে ডবল বন্ড। 4টে ডবল বন্ড কোথায় কোথায় আছে? একটা হচ্ছে 5, একটা 8, একটা হচ্ছে 11, একটা হচ্ছে 14। এবার 20 কার্বন 5টা ডবল বন্ড হতে পারে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড। ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড, ইপিএ। এটা কি হবে? এটাও 20 নম্বর। ইকোসা মিন্স 20, ইকোসা মিন্স 20 কার্বন। দ্যাট ইজ 20 কার্বন, 5টা ডবল বন্ড থাকতে পারে। এবং সেখানে হবে 5, 8, 11, 14, 17।
5, 8, 11, 14, 17, 5, 8, 11, 14, 17, 5টা ডবল বন্ড থাকলে সেই জন্য এর নাম হচ্ছে পেন্টা ইনোইক অ্যাসিড। দিস আর দ্য ফ্যাটি অ্যাসিডস। এবার কোনোটা ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, একটা ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড। ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডের এক্সাম্পল কি? ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডের এক্সাম্পল হচ্ছে কি আলফা লিনোলিক অ্যাসিড, আর একটা হচ্ছে ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড, আর হচ্ছে কি ধেয়া ডোকোসা হেক্সানোইক অ্যাসিড। ওমেগা 6 মানে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড, লিনোলিক অ্যাসিড। ওমেগা 9 মানে অলিক অ্যাসিড। অলিক অ্যাসিড হচ্ছে ওমেগা 9, ওমেগা 6 হচ্ছে গিয়ে লিনোলিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড। ওমেগা 3 হচ্ছে গিয়ে লিনোলিনিক অ্যাসিড অ্যান্ড ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড। Just one of the important question of theory and also important in your practical life, especially who goes in the surgery, MS surgery. It will be a very important topic, and nowadays we have to know something because for your near and dear ones may have problems of breast, so that you have to know something about the breast. Breast, the Greek means mamma. So the breast, other name of the gland of the breast, we call mammary gland. You know, the breast, it is a viscera, no doubt, but it is the viscera which is situated in the superficial fascia. All viscera, you know that it is situated within a deeper region, within the abdomen, within the cranial cavity, within the thoracic cavity. But here the breast is situated within the superficial fascia, meant superficial to the deep fascia also. That is the important. So, the important is that it is situated in the superficial fascia. And the glands that secrete milk, you will astonish to know it is nothing but a modified sweat gland. Modified sweat gland. So breast is nothing but a perspiration, modified sweat gland. So the breast secretion, milk, is nothing but a one type of sweating. So that is the two unique feature of the breast. So question comes usually in this fashion: describe female adult breast as in the under the following headings. Number 1, position. Number 2, the structure. Number 3, blood supply. Number 4, lymphatic drainage. Number 5, the clinical anatomy. Usually take about 15 marks or 12 marks, 15 marks or 10 marks. So usually comes in this fashion in the theory examination. So location, I have already told you, in the superficial fascia in the pectoral region. In the pectoral region, that's mean in the chest region, anterior aspect of the chest wall. And so it is situated in the anterior aspect of the pectoral region. But not in all, but in some female, not in all, but in some female, there is some extension of the breast in the axilla, like a tail. So this extension we call axillary tail of Spence. Axillary tail of Spence. Spence, the surgeon who first described it. Axillary tail of Spence. And so the main part of the breast is situated in the superficial fascia of the pectoral region. But in some females,
there is an extension of the breast tissue in the axilla. And this is known as the axillary tail of Spence. That is important because cancer may affect there also. Only this part, cancer is present initially, not here. So, a surgeon, even the patient, no doubt, overlook it, and the surgeon may not diagnose properly because he has got no idea that in some female there is an extension of the breast, and there may be initially the cancer may start in the axillary tail of Spence. If you have got mind knows that there is a chance by symptom, right, you can easily, then you diagnose it, treat it, and the patient will be okay, like other normal female. So, you have to, so you have to remember it. What is axillary tail of Spence? And it is situated, pierces the deep fascia and extend into the axilla. So, the breast tissue is in superficial fascia, but axillary tail of Spence situated in the axilla, that's when in the deeper region. Extend 2nd to 6th ribs. From the sternal angle, you know this is the 2nd rib, then 3rd, 4th, 5th, 6th. So, this is the normal adult female. What I am talking here, it is the normal adult female, non-pregnant female, because breast shape changes in different phases of females. In pregnancy, it is one extent is more. In pre-pubertal, 5 to 6 year, breast is nothing but a small area situated more or less in the 4th intercostal space, like a male breast. There is no difference then between the male breast and the female breast. So, vertically, it extends from 2nd to 6th rib, and transversely, it extends from the parasternal line or lateral border of the sternum to the mid-axillary line. Parasternal line, the lateral border of the sternum to the mid-axillary line. This is the extent of the breast, normal extent of the breast. Relations. Breast, when we remove the breast, what will we find? Just, it is situated in the superficial fascia, no doubt, and between the breast, when you remove the breast, there is a narrow space, narrow area, just behind the breast, just posterior to the breast. There is a narrow area which is full of loose areolar tissue and some fat. And this space is called retromammary space. Very important space. It is known as retromammary space. And in this space, the breast can move, so that breast is normally adult female, it is movable. If it is affixed to the deep fascia, it is non-movable. But it is movable because it is just posterior to end, there is a space full of loose areolar tissue. So it can easily move and fat, so that breast can move up and down and vertically. So suppose I am seeing the breast in the lateral side. From the lateral side, this is the breast. This is the breast, and behind the breast there is a space full of loose areolar tissue, and this is known as the retromammary space. Just behind the retromammary space, a muscle is present covered by deep fascia, and this muscle is known as the pectoralis major muscle. Pectoralis major muscle covered by anteriorly, and it is covered by a deep fascia known as the pectoral fascia. So, the breast, this is the breast,
retromammary space, pectoral fascia, then the pectoralis major muscle. Pectoralis major muscle. Then two other muscles are present, serratus anterior and lower region, external oblique aponeurosis, a muscle of the abdomen. So these are the deep relations of the breast. So if cancer spreads, it can affect this muscle also. So you have to know the deep relations of the breast. Behind it, there is an ribs. Second, third, fourth, fifth, and sixth ribs. So these are the posterior relation of the breast. Here, that is very important. Nipple. Adult nipple is very important. It is prone to carcinoma. It is prone to infection. So we have to know something about the nipple. It is located just below the center of the breast. Not typically at the center. Not typically, suppose it is the center, the nipple is located just below the center of the breast. Surrounded by it is an elevated area. It is an elevated area surrounded by a dark pigmented area of the skin, and all of you know this is known as the areola. So center of the areola, the nipple is present. In the center of the areola, nipple is present. What is the usual position? It is highly variable, but usual position is fourth intercostal space. How to measure, you know, when you go to the thorax, how to count the intercostal space? You know, this is the sternum, and go down, there is an ridge, and this is known as the sternal angle. And when you go laterally to the sternal angle, the rib you find, this is the second rib. Next, third rib, fourth rib, fifth rib, sixth rib. In this way we count. And in between the second and third rib, that is the second intercostal space. Between the third and fourth rib, third intercostal space. Fourth and fifth rib, fourth intercostal space, and so on. So, nipple is situated in the fourth intercostal space about 10 centimeter from the midline. It is the midline, and it is situated 10 centimeter from the midline. Right? And if you look by a hand lens or a high power magnifying glass, you will see, if you suppose it is the nipple, by seeing the view, there is an opening. And just before the opening, there is an opening of the ducts, and these duct we call lactiferous duct, which carries milk to the outside. And just before the opening of the lactiferous duct, you look, there is a dilatation. There is a dilated area, swelled area, and this swelled area is known as the lactiferous sinus. Lactiferous sinus. And this is known as the lactiferous duct. Why it is called? Lactose means milk. Lactose means milk. Lactiferous duct. So how many ducts are there? Usually 10 to 15. 10 to 15. Right? And nipple also contain, under the skin of the nipple, there is a small smooth muscles are present. And these smooth muscle, when nipples are stimulated by the child or by someone, if it is stimulated, the nipple gets erect due to contraction of this smooth muscle.
But this is not under voluntary control. This is under autonomic control. When you get stimulation then and then, a female cannot, by its own will, cannot erect the nipple. Whenever there is a stimulation by sucking, by the baby, or by some cutaneous finger stimulation, cutaneous stimulation, then and then the nipple will be erect. Because under the nipple there is a smooth muscle that makes it stiff and erect on stimulation. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি, আমি আগে কি বলছি এটাকে আমি একটু বড় করে আঁকছি। দিস ইজ দ্য নিপল opened by the lacteal duct, and this is the areola, a dark area. This is the areola. Right? And the nipple contains opening of the lactiferous duct. Right? And lactiferous duct are nothing but it ultimately go inside. There is a glandular, breast gland is there, which are modified sweat gland. But in the skin of the areola, there is many sebaceous gland is present. You know, in the skin opens two types of glands, sweat glands and sebaceous gland. Sebaceous glands secrete oily secretion. Sebaceous gland secretes oily secretion. So in the skin of the areola, there is multiple opening of the sebaceous gland, which is not visible usually or slightly visible in normal non-pregnant female. But in pregnant female, these sebaceous glands become enlarged and these are visible as a raised area, like a tubercle, small raised area, and this tubercle is known as Montgomery's tubercle. Montgomery's tubercle, which is present or appear, or which are present, not appear, appear মধ্যে বলছে প্রথম, it is present in all female breast, but it appears well prominent in pregnancy. Then these sweat glands we call presents small raised area and we call Montgomery's tubercle. So why I am stretching in this Montgomery's tubercle? It is a sign of pregnancy. It is a sign of pregnancy. Sometimes especially if you go to the forensic area, you have to police send you a patient whether she is pregnant or not. So then you examine, there are certain signs of pregnancy and it is one of them, presence of Montgomery's tubercle. So another important thing is that skin of the nipple and areola is devoid of hair. সব জায়গাতেই hair রয়েছে, but in some area hair are absent in the skin and areola are devoid of hair. The color of the areola gets darker in pregnancy. তো বলেই দিয়েছি, so modified gland. Now আমি কি বলেছিলাম, কোশ্চেন কি দেয়, the structure, সরি আমি এটা খেয়ালই ছিল না, স্ট্রাকচার, তারপরে then structure of the breast. If you look the breast, adult breast, there is a multiple glands are present.
you look in the breast, there is an secretory unit. These are the rounded like a grapes secretory unit we called acini, which secretes milk in pregnant female, right? Only in pregnant female. This secretes milk. So these are the acini. Multiple acini joined together to form a lobule. Suppose this is the lobule and this is another lobule separated by fibrous stroma. So a group of acini together and bounded by a partition. Partition is made up of fibrous septa, means connective tissue structure, right? A group of acini ultimately form a multi-lobule, and these lobule ultimately again separated by a fibrous tissue septa and form lobe. So this is the lobule, this is the lobe. So alveoli or acini বা অ্যাসাইনাস করে দিচ্ছি সিঙ্গুলার, অ্যাসাইনাস, মাল্টিপল অ্যাসাইনাস বা অ্যাসাইনাই করি, join together to form lobule, and another acinus by acini join together form another lobule. আবার একটা acini again join together form another lobule, and these all lobules join together to form lobe, and all these separated by fibrous stroma partition, as if suppose these are acini 1 2 3 4 5 6 7, each one is acini. Now this bench 1 to 3rd 4th bench we separated them by a partition, these form a one lobule. তো 7 acini না কতজন আছে 1 2 3 4 5 6 7, হ্যাঁ 7 acini join together to form one lobule. Similarly 1 2 acini join together to form another lobule. Similarly 1 2 3 4 5, these 5 acini join together to form another lobule, and when all these lobules join together, this branch is one lobe, and from the lobe one duct arises, and this is the lactiferous duct. So if there is an 15 to 20 lactiferous duct, there will be 15 to 20 lobes. Similarly a single হয় না, this branch is one lobule, you two are one lobule, you two are one lobule, all together to form another lobe. So you are one lobe, and you, তোমার নাম কি? আচ্ছা যাকে তুমি আর ও এক একজন acini, আর দুজন মিলে করলে একটা lobule ফলে, and each lobule individually, suppose this is the nipple, all these come and open here. So 15 to 20 lactiferous duct and 15 to 20 lobe. So this glandular structure, the drawn as a blue, these are known as the parenchyma, and the red, that is the fibrous tissue septa, this gives the supporting framework so that parenchyma remain in position. Partitions we call stroma. So breast consists of stroma and parenchyma. Stroma means fibrous tissue partitions, and parenchyma means main glandular structure which secretes milk in adult female. বারবার কিন্তু রিপিট করছি, adult pregnant female, sorry. Stroma consists of fat, এবং stroma শুধু fibrous tissue নয়,
there is an abundance of fat, abundance of fatty tissue, abundance of fatty tissue as a packaging material, abundance of fatty tissue as a packaging material are present within the partition of the each lobes and lobules, etc. So, stroma consists of fibrous septa plus fat. Fat acts as a packaging material and it also gives a beautiful shape to the breast. And this fibrous septa supports the breast and so that the shape of the breast remain intact. If there is a loss of fat or there is an fibrosis, contraction of the fibrous tissue septa, the shape of the breast will lost. The beautiful shape of the adult female breast will be lost. So not only parenchyma is important, but also stroma is important. So stroma means fibrous tissue septa, and in between the acini, in between the within the lobes, there are multiple packaging material are present. What is the packaging material in case of a breast? Fat. Fat and fat. So breast is a fatty glandular structure. And some fibrous tissue septa, আগেই বলেছি retromammary space, আর এখানে pectoral fascia, আর এখানে clavicle রয়েছে, extend from pectoral fascia to the areola nipple, and these septa we call suspensory ligament of Cooper. These fibrous tissue septa are present all over to separate lobes with lobule, and particular strong fibrous septa are present extending from the posterior wall to the nipple, and these fibrous tissue septa we call suspensory ligament of Cooper. That is very important because sometimes cancer cell may affect these fibrous tissue septa, and lost is stretching property. Fibrous tissue stretch structure, বুঝতেই পারছো তো, স্ট্রেচড হয়ে রয়েছে করে ব্রেস্টটাকে শেপ দিচ্ছে, কেমন? সুতরাং sometimes cancer cell, carcinoma cell may affect this fibrous tissue septa and make it contracted, contract হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়, ফলে shape of the breast and nipple may gets inverted, নিপলটা ঢুকে যায়. So it is one of the earliest signs, সারা জীবন মনে রাখো. Now remember whole time, whenever in adult female you find a retracted nipple, a inverted nipple, you must think there may be so many cause. There may be genetic cause, familial cause, ফ্যামিলিতে অনেকের মার আছে, মেয়েরও থাকতে পারে. There may be certain infection because retracted nipple, nippleটা ভেতরে ঢুকে আছে. But you must not forget, there may be chance of cancer. So that you must think and examine the breast properly to exclude the cancer. Whenever there is an retracted nipple, normal, rare. But you must remember, because cancer cell affect this ligament of Cooper, make it retracted, so the nipple also goes inside, known as the retracted nipple. Right? Here lies the importance of knowing anatomy in the breast cancer. So look, this is the suspensory ligament of Cooper. This is the suspensory ligament of Cooper. This is the suspensory ligament of Cooper extending from the pectoral fascia to the skin, nipple, etc. So this is the structure of the breast from the lateral view. You look, this is the breast, this is the nipple, this is the areola, this is the fibrous septum.
means trauma, and fat as a packaging material. And this red is the glandular structure. And there is a pectoralis muscle, serratus anterior, and intercostal spaces, second, third, fourth, fifth, sixth ribs with intercostal muscle behind. Parenchyma. Parenchyma is the glandular tissue of the breast, and the glandular tissue is nothing but the modified sweat gland. Modified sweat gland. And these are from the acini. From the acini, small duct arises. These ducts joined together to form the duct, lobular duct. Ultimately, all ducts join together to form in a one lobe, a single lactiferous duct, which opens to the nipple. And আগে বলেছিলাম, each lactiferous duct presents a dilatation near its termination called lactiferous sinus. বইতেও পড়ে নিও, যেটা ইম্পর্টেন্ট। এরপরে আমি আস্তে আস্তে আসছি ইম্পর্টেন্স। 2 নম্বরের কোশ্চেন, if you write, you will get 2 out of 2. What are the arterial supply of the breast? এটা স্টার্নাম, পুরোটা আঁকিনি। This is the clavicle, this is the second rib, this is the first rib, third, and you know there is an artery from that is the subclavian artery, and from the subclavian artery one artery arises from the subclavian artery, one vertebral artery, and one artery goes down by the side of the sternum, and we call internal thoracic artery. By the side of the sternum, one artery goes down, and this is known as the internal thoracic artery. Another name of the internal thoracic artery is the internal mammary artery, because it gives branches to the breast. But internal mammary artery or internal thoracic artery not only gives branch to the breast, it also gives other branches also. But still it is known as internal thoracic artery. And you know there is an axillary artery. An axillary artery has got 3 parts, known as the superior thoracic artery, axillary artery, superior thoracic artery. Then from the second part কি কি artery arise করে? ফার্স্ট পার্ট থেকে একটা, সেকেন্ড পার্ট থেকে দুটো, থার্ড পার্ট থেকে সেকেন্ড পার্ট থেকে কি কি করে? দুটো ল্যাটারাল thoracic artery and thoracoacromial artery. থার্ড পার্ট থেকে কে কে করে? বলো, subscapular artery, anterior circumflex scapular artery, posterior anterior circumflex humeral artery, posterior circumflex humeral artery. এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে এখানে দুটো ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ হয়, superior thoracic artery and a lateral thoracic artery. The superior thoracic artery, lateral thoracic artery, and from the internal thoracic artery, in the second, it gives lateral branch, second, third, fourth region. These mainly supply the breast, right? Plus, from the posterior region, there is an posterior intercostal artery. শিখবে যখন যারা thorax পড়বে, and it also gives the branches to the breast. So what are the important branches?
from the axillary artery, superior thoracic artery, lateral thoracic artery, and thoracoacromial artery. Pectoral branches of the thoracoacromial artery. And from the internal thoracic artery, the lateral branches, especially in the second, third, fourth space, and posterior intercostal artery. These are the main branches of the breast, of which the most important branch is the lateral thoracic artery. It gives main supply to the breast. Lateral thoracic artery gives main supply to the breast. So, breast mainly supply comes from axillary artery and internal thoracic artery. Axillary artery and internal thoracic artery. And from the axillary artery, the two branches mainly, and sometimes three, superior thoracic artery, lateral thoracic artery, and thoracoacromial artery, of which the most important is the lateral thoracic artery. Lateral thoracic artery gives main supply to the breast. Right? Venous drainage. Venous drainage is briefly, ছবি দেখিয়ে দিলাম. This is the lateral branches of the intercostal or internal memory artery, second, third, fourth. This is the superior thoracic artery. This is the lateral thoracic artery. This is the thoracoacromial artery. And this is the posterior intercostal artery. These are the supply of the breast. Veins follow the artery. The veins follow the artery, and ultimately all the veins converge together to form a venous circle around the areola nipple, to form a venous circle just underneath the areola nipple. And from this venous circle arises, one goes superficially to drain into the internal thoracic vein, and another deep go to the axillary vein. These are the main and some from the posterior region of the breast goes to the posterior intercostal vein. So কি করে venous drainage লিখতে হবে? লিখতে হবে the veins follows the artery. এক নম্বর. 2, all the veins converge together to form a plexus, venous network, not plexus, sorry, plexus nerve হয়. Venous network underneath the areola nipple. And from this plexus, two sets of vein arises. One superficial set, another is the deep set. The superficial set goes to the medially to the internal thoracic vein, and deep set goes mainly to the axillary vein, and from the posterior region, some veins goes into the posterior intercostal vein. Finish. Nerve supply. Second to sixth intercostal nerve. Finished. আর কিচ্ছু লেখার দরকার নেই. Second to sixth intercostal nerve. যার জন্য বসে আছি, that is the important, whole breast-এর important question হচ্ছে এইটা. And it is very important in surgeon also. There is a lot of changes in the last 2 years. And we must accept the new view. Previously, ভালো করে শোনো, previously, the lymphatic drainage, I have already told you, we divide the breast into 4 quadrants. Previous view. এখন এটা মানছে না। তাও একটু বলে রাখছি, previous view, the whole breast divides into 4, superomedial, superolateral, inferomedial, and inferolateral, and there is a separate areola nipple. And it has been customarily told the superomedial goes to supraclavicular node, this goes to internal node, this goes to axillary node, this goes to posterior intercostal node, such and such fashion. So there is a definite demarcation. Suppose there is a cancer here, it cannot go to this region, as if. Suppose it is cancer here,
it cannot goes to this region. If suppose it cancer here, it cannot go to this region. But recent studies reveals that no, there is an admixture between the all parts of the breast. So if you describe it in this fashion, they will be wrong. Even cancer of this region can go there. Cancer of this region can go there. So that old view is discarded. What is the new view? Before going to the new view, we first know what are the lymph nodes? That is the most important. Whole life. Even if you do general practice also, not a surgeon, you have to know this. If you do simple general practice, you have to know this. Because breast cancer is very common in female nowadays due to so many causes, genetic, other, environmental, dietary. It is now getting very, very common in female. So that you have to know. And cancer, why they are called cancer? Because cancer is the most important. What is the difference between the normal cell and the cancer cell? Cancer cell cannot stop. In normal cell, what is that? After doing something, its life cycle is limited. Cell division is limited. After that, either it do not divide or stop. And skin and other cell, they die. But cancer cell do not stop their division. Due to some gene, P53 gene, they continuously divide. And another part of the thing, they are called cancer, they move like a crab, cancer. And effect may crab go directly to affect the underlying structure, may invade the veins, may invade the lymphatics. So, cancer breast can goes to the ovary. Stomach cancer can goes to the brain. Prostate cancer can go to the vertebra. So this is called cancer. And again, and there they go, they try to divide, they continuously divide and damages the organ. Right? So this is the important and very common in case of a breast cancer may spread directly, rarely may spread venous channel, but maximum breast cancer spread by lymphatics. So we have to know the lymphatics of the breast. So what are the lymph nodes draining breast? Main lymph nodes draining breast are mainly two. One is, I have already told you, axillary lymph nodes. Already I have stressed you, what are the axillary lymph nodes? Already you know, anterior or pectoral, posterior or subscapular, lateral, central and apical. And all the, whether it is go to the lateral, whether it is go to the anterior, posterior, ultimately it converts to the central, and from the central it goes to the apical. And from the lateral axillary lymph nodes, it also goes to the apical. So ultimately, but it takes time. Ultimately, apical lymph nodes are involved ultimately. Besides, there are some other important lymph nodes are important in case of a breast cancer. What are that? Along the course of the internal thoracic artery, that's mean by the side of the lateral border of the sternum. This is the sternum bone. It has got a lateral border. By the lateral border of the sternum, there is a vertical chain of lymph nodes we call internal thoracic group of lymph nodes. Plus, posteriorly in the rib intercostal space, there are some nodes, posterior intercostal nodes. Internal thoracic nodes and internal mammary lymph nodes are same. Agei bolechi, internal thoracic node and internal mammary lymph nodes are there. And another important part of the breast is that peculiarly in between the thorax and abdomen, there is a diaphragm. So usually, any cancer of the thorax
usually do not go to the abdomen unless diaphragm is affected. But it has been found a breast cancer after some time, not all breast cancer, rarely may come to another cancer, that is the ovary cancer. And after investigation, it is found this ovary cancer is not the primary. What is the difference between primary and secondary? Primary cancer means that the first cancer that is involved the viscera, that is known as the primary. And from the viscera, from that primary affected cancer, if go to the another viscera, that cancer in the second viscera we call metastatic or secondary cancer. Suppose a cancer of the prostate initially starts in the prostate cancer and go to the brain. So prostate is the primary cancer and brain is the secondary or metastatic cancer area. So it has been found in breast there is an metastatic or secondary cancer is in the ovary. How it is possible? There is no link where ovary and where it is the breast. One is superficial fascia, one is a deep down in the abdomen in the pelvic region. How it is affected? That is the beauty of the subdiaphragmatic or subperitoneal lymph plexuses. কি করে হয়? This is the breast, this is the diaphragm, and this is the ovary. It has been found some lymphatics, breast in the superficial fascia, আগেই বলেছি. And what is the posterior relation of the breast? Pectoral muscle, serratus anterior muscle, and what is the other muscle? External oblique. This is the external oblique muscle, main muscle of the anterior abdominal wall of the abdomen. It has been found some lymphatics, this is the external oblique muscle, pierce the external oblique muscle and goes under the diaphragm and goes under the diaphragm, and from that there is an lymphatic channels there, and from this lymphatic channel it may affect the ovary. Sometimes it has been found that from the lymphatic channel cancer cell drop down, হঠাৎ দুটো ক্যান্সার সেল পড়ে গেল and goes down to ovary, affect it. So suppose this is the breast and this is the external oblique muscle. It pierces the external oblique muscle, goes under the diaphragm, and under the diaphragm there is some lymph plexus is present. It is called the subdiaphragmatic plexus. And also under the peritoneum there is some lymphatic plexus is present. In the abdomen, all the viscera, just under the abdominal wall there is a fine membrane, all you know, that is known as the peritoneum. Just under the peritoneum there is some lymph plexus are present, we call subperitoneal lymph plexus. So the breast cancer lymphatic vessels pierce the anterior abdominal wall, sometimes may pierce the diaphragm also, to go to the subdiaphragmatic plexus and subperitoneal plexus. So it goes to the abdomen and it can affect any abdominal organ, and so in this way it affect the ovary, causing secondary cancer or metastatic cancer in the ovary. So a female patient of the breast cancer may present after some time a double cancer, breast cancer plus ovarian cancer, but rare. But you must remember what I am telling, it is very rare. And this type of ovarian cancer we first diagnosed by Dr. Krakenberg. So the name of this secondary cancer in the ovary we call Krakenberg tumor, Kruckenbergs, Krakenberg's tumor, according to the name of the surgeon. But commonest cause of Krakenberg's tumor or secondary ovarian cancer is not the breast, but the main common cause is the stomach. From the stomach the cancer cell drops down to affect the ovary, secondary cancer, and this is known as the Krakenberg's tumor.